quick tune here. Yeah, I got it right here. Right? Yeah. Shabbat shalom. All of our borrow. Oh my God! All the yeah. Exactly. This one didn't have this. I had to get it drilled in. So just about a month ago, I took it to my tech. Tiny hole there. So replace this bridge. So inside of this bridge. That way you don't have to damage the instrument. It's amazing. Good morning, Shabbat Shalom. How are you? Uh-huh. Yeah. Oh. Don't tell me later. Thank you. That was a great lesson. I thought so too. I've come to the point in my life, I know. I don't care who shows up. We're having fun. Right. We're having fun. Exactly. I mean, we're having fun. They all have fun. And that night was just What? I mean, it was just the music. Amazing. All you guys, you guys, harmony, good playing, so intuitive, fun to listen to. I know, and it shows. It feels like it. We're enjoying making this music. Come and hear us make music that we enjoy making. And it's yeah, I was really clean and everything else, but it's oh gosh. My guy called me yesterday to tell me the good news. Good morning, good Shabbos, welcome. So glad you came. Good morning, everyone. Shabbat Shalom. We're so delighted to have you here for Shabbos to celebrate. There's some family having a simcha this morning, but we'll hope that doesn't disturb the service too badly. So we're really glad everyone is here. We're going to begin our prayers because we're online now, and everything has to begin on time online. We begin on page 105. Correct. With a little bit of nigun this morning. It's Shabbat Hagadol. It is the Sabbath preceding Passover. It is a tradition on this Shabbos for rabbis to give very long, complicated, legalistic sermons. I'm going to spare that this morning. We'll have a few words from my intern, Rabbi Scoff, this morning, a little bit of learning, and some wonderful opportunity to pray. So everyone take a very deep breath. Say Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Page 105 in the prayer book. Yai lai 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 lai. Hai lai 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 lai. Hai lai lai lai.
with us. Ay, 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 ay. Lai is actually Hebrew. It is. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Warm up the insides. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Page 105. Shochenar Maron V'kadosh Shemo V'chatuv Ranu Tzadikim Adonai L'yesharim Navot Tehillah V'fi Sharim Titalal U'nivrei Tzadikim Titvarach U'eresham Chasidim Titromah U'bekerav Kedoshim Titkadash U'v'makalot Rivevot Amcha Beit Yisrael Lehodot Le'alel Le'shabeach Le'fael Le'ronem Le'ader Le'varek Le'alel Kales Al Kol Nivrei Shirom V'tishbecho David ben Yishai Avdecha Meshichecha Yishtabach Shimecha La'ad Malkeinu. We're on page 106. Merachot ve'honaot me'ata mi'ad olam baruch ata Adonai El melech gadol v'tishbachot El ha'honaot Adon ha'niflaot Habochem shirei zimero Melech elchei ha'olamim Yitkadal ve'yitkadash me'rabah Be'almad yivarachinutei Be'amelich malchutei B'chayechon u'vyomechon u'chayin kol Beit Yisrael B'galav v'zman kariv Yimeru amen Yehi shmei Rabba mevorach Le'olam v'nol me'almaya Yitbarach Yitbarach ve'yishtabach Ve'yitmahar v'yitromam ve'yitnaseh V'yiradar v'yidaleh ve'yitalol Shemei l'kudesha Urichudei la min kol mirchata v'shirata Tush b'gada v'nechemata Damiram ne'alma V'yimeru Amen. Please rise for the call to prayer of the Baruch Hu on page 107. Baruch Hu.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. הכל יודוך והכל ישמחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. הכל ירוממוך סלע יוצא אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס מלך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 108. אל אדום על כל המעשים ברוך ובורא לפי כל נשמה נולדו וצור מלא עולם דעת ותבונה סוף מותו המתגאה על חיות הקודש ונהנה לבבו על המרכבה תקוותו שור לפני חיסון חסד ורחמים לפני יבולו
אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע, תפרץ אורנו מלכנו וגואלנו נורי קדושים. כולם אהובים, כולם דורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה ובירא רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך, וכולם מקבלים עליהם מול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש לעוזרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ואופניים הקודש בראש גדול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם לשבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, וברוך דמות יצאנו. אור חדש על ציון תהי, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה יתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבחו לך, שבחו לך, אבינו מלכנו, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ולמדנו, אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור לעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך יפה, והערנינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נמות לעולם ועד, ולא נמות לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא מצאנו נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה מישועתך. והביאנו לשלום ארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כל המיעוט מארצנו, כי אל פועל ישועות אותו, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול, סלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויהם שמעו תשמעו מצוותי אשר אנוכי מלמד. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. עודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן המשיח. יהי לו ליל עליון, ברוך ומבורך, משה בני ישראל יכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך בהנים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, תורות תהילות וספר שירה חדשה שמחוגגים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל ומלך ישראל עובדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאול ישראל. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim Vekonei Hakol, Vezocher Chasdei Avot, Umevi Goel Livnei Vneihem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozeru Moshiach Umagen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham Ufoked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Bechayei Meitim Atah,
Rav lehoshia. Mashiv haruach umorid agashem. Mechalkel chayim bechesed. Mechayim metim berachamim rabim. Somech noflim verofech cholim. Umatir asurim. Umekayem emunato lishenei afar. Michamocha ba'agevurot umidam elach. Melech memit umechayeh umatzmiach Yeshua. V'ne'emanat halachayot metim. Baruch atah Adonai mechayeh hametim. Nikadesh et shimcha ba'olam, Shem shemagishim oto b'shmei marom, kagatu b'yad nevi'echa, v'kara zer zer v'yamar, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech ha'aretz kevod. Al mekol rash gadol, adir v'chazak mashmim kol, minasim li'omat serafim, li'omat ham, Baruch yomei. Baruch Yemor Adonai min komo. Imkom etam Malkeinu Tofia, Timelo Aleinu, Kimerakim Manapula. Imkom etam Malkeinu Tofia, Timelo Aleinu, Kimerakim Manapula. Matai, Timlo, Emetzion. Matai, Timlo, Emetzion. V'karov yameinu, le'olam va'ed tishkon. V'karov yameinu, le'olam va'ed tishkon. Titgadal v'titgadash, b'tol Yerushalayim, Yerushalayim bircha, ledor vador, netzach netzachim, ledor vador, netzach netzachim, ve'yeneinu tirena malchutecha, kadavar hamur b'shirei uzecha. Al yedei David Mashiach tzidkecha, Yimloch Adonai le'olam, Elohai Tzion, ledor vador, hallelujah. Ledor manonegin gudlecha, ulenetzach netzachim benushatcha lakish, v'shifach Eloheinu mipinu lo yamush le'olam va'ed, Yel melech gadol v'kadosh ata, Baruch ata Adonai ha'el hakadosh.
שים שלום בעולם, טובה וברכה, אין וחסד וברחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל, עמך. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ברחמים ברחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. ערכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך, כי באור פניך רצת לנו, אדוני אלוהינו. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ברחמים ברחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה, ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ברחמים ברחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. לטוב לטוב לעיניך, לברך את עמך ישראל, בכל עת בכל שעה בשלומך. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ברחמים ברחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המערב את עמו ישראל בשלום. Page 138. יתקנה ויקנה שם בית רבה, ועלמא נברא כנותי וימליך מלכותי, בחיי חון ובימי חון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו, יהי שמי רב המבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתבהר ויתרומם ינסה, ויתהדר ויתעלה ויתעלם שמי לקודשו, בריחו לילה מן כל ברנה בשירתה, תושתגנה ונקמתה, דמירם ימה ויאמרו, תיקבל סלון הורמן הורמן כל ישראל, כל דם עבד משמי ויאמרו, יהי שלמה רבה משמי וחיים, עלינו וכל ישראל ויאמרו, עושה שלום יברומם, ויעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. Good morning once again, Shabbat Shalom. We're delighted to welcome everyone. I'm delighted to welcome everyone in my role as rabbi of the synagogue, at least for another 8 weeks. And I'm delighted to welcome everyone as member of the family, because this morning it really is family. So it's wonderful to see so many of you to share this very sweet moment in our lives. This would be the point in the service when I would invite the bar mitzvah family to come to the bima and to speak at length about a child's soccer acumen. But we're going to forego that this morning because my kid is not yet playing soccer. She's upstairs studying for her SAT in Mandarin. We will begin the service taking in the study of the Sefer Torah, page 139 in the prayer book. We'll ask everyone to stand. Those asked to open the ark, come open the ark, and to carry the Torah, please come forward. Page 139. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kema'asecha, malchutecha malchut kol olamim, u'memshaltecha bechol dor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch
Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo v'shalom, al v'harachamim eitiva v'irtzoncha et Zion, tivnei chomot Yerushalayim, tivnei chomot Yerushalayim, hivecha levad matanu, melech el ram v'nisa, Adon olamim, vayehivim Zoharon, vayomer Moshe, Koma Adonai, veyavotzu oirecha, veyanusu misanecha mipanecha, ki mitzion tetzei Torah, ki mitzion tetzei Torah, udehar Adonai miYerushalayim, Baruch shenatan Torah, Baruch shenatan Torah, le'amo Yisrael be'kedushato. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, oneromema Shemo yadav. Lecha Adonai hagdola, v'hagdola, v'hatiferet, v'hanetzach, v'hahod. Kichol hashamayim u'haaretz, kichol hashamayim u'haaretz. Lecha Adonai hamamlacha, v'amid na'aseh lechol erosh. Remember Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu le'har kosho. Remember Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu le'har kosho. Ki kadosh Adonai Eloheinu remember. Ki kadosh Adonai Eloheinu remember. Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu le'har kosho. Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu le'har kosho. Ki kadosh Adonai Eloheinu remember. Ki kadosh Adonai Eloheinu Ki kadosh
seated. You're welcome at this point to close the blue prayer books, take out the red volume of the Chumash. The reading for this morning from the exciting Parsha Mitzorah is on page 660. Everyone's favorite. This morning for me as well is a morning of family connections. There's so much family in the room and so many people whose families I have been close to over the years. So this morning we have a very special opportunity. When I was a rabbinical student, just starting out in the mid-1970s, I taught a confirmation class here at Valley Beth Shalom late in the evening. And there was a young rabbinic intern who was working here, a very flashy young man who looked great. And his name was Joshua Scoff. And I had such jealousy because this young man was so accomplished and so fluent. And he was Rabbi Schulweiss's intern. And I was many madrigot, many steps below that. He has gone on to become a great rabbi in Cleveland, Ohio, which of course is a wonderful, wonderful community. And a couple of years ago, I happened to run across his son, who at the time was working as an administrator and a trainer for Camp Ramah. And this year, his son called me and said, "How would you like to give me a job as an intern?" And I said, "Boy, this is a legacy, right? I get to employ the son of the intern of my teacher." Rabbi Jared Scoff is a dear friend. He's in his third, somewhere in rabbinical school, and been helping us this year as an intern, teaching our kids, teaching our community. This morning I invite him to come forward and share some words of Torah. He's also tall, which I think that is such a gift to the Jewish people. Tall Jews. Who ever heard of tall Jews? We even have a microphone that's tall enough for you. All right. Thank you. Yeah. Shabbos, everybody. So I got to confess to you, I'm feeling out of shape. I'm rusty. And I don't mean exercise, although in my case that's true too. I mean, I'm out of shape with people. I've been at home the past couple of years. I haven't been hanging out with too many people. And I got used to it. But Pesach's coming. And I'm out of practice having people over my house. I'm out of practice just having a conversation face-to-face with someone, not on a Zoom call. I don't know how to stand. I don't know how to use my hands. I don't know what to do. So when I open up the Haggadah, and it starts with, "Let all who are hungry come and eat," I really don't know how to do that anymore. I don't even remember what it's like to have a stranger over my house. It's been so long. I have a whole to-do list of things that I know how to do for Pesach. I know how to get the matzah. I know how to arrange the Seder plate. I know how to clean away all the bread, or at least hide the cookies and the crackers in the corner under a tablecloth. But let all who are hungry come and eat. Sure, it's inspiring. I'm going to read it at the Seder. I'm going to feel good knowing that this is what I believe in. This is what my parents and my grandparents believed in. But it's poetry. It's poetry. Do I really want to do it? I mean, do I really want my next-door neighbor who's always making noise coming over? Do I really want my friends who are going to keep me up all night with their stories? Do I really want them over? The truth is, giving someone a seat starts way before you get to the table. Actually, one of the original customs from the Seder is that when you say that line, "Let all who are hungry come and eat," you're not supposed to say it at the table or even at the doorway. You're supposed to go out in the street. You're supposed to put down your fork and knife, stop the Seder, stop reclining, walk out in the street, and actually start to invite people into your home. So what's stopping me from opening the door? What gets in my way? Well, for one, I'm exhausted. I'm beat. I'm schlepping to school. I'm schlepping to work. I'm schlepping for the groceries. My wife's talking to me at Chinek about doing the laundry. That's Yiddish, by the way. It means what you think it means. And I don't have bandwidth. One more obligation, one more responsibility, forget it. You know, when Moses first announces to the Jewish people, the Hebrews, and says, God is going to redeem you from bondage. God is going to rescue you from Egypt. You know what their reaction was? They didn't even respond. There was no reaction.
They were so crushed by their day-to-day existence. They were slaves. They were overburdened. They had buildings to build. They had their own list. What the Torah says is they suffered from kotzer ruach. You know what kotzer ruach is? You know that feeling at the end of a long week where you just spent? You just don't have 1 ounce left to give. That's kotzer ruach. We think we're beat. We have no idea. So beyond exhaustion, there's also the feeling that if I let someone in, I've got to change the way I behave. I got to filter my language. I can't relax the way I want to. I might actually feel pressure to talk and listen to other people's stories. Do I have room for one more person's story in my life? That's the question that many school libraries are asking this week, actually. There was a study that came out this week saying that we're at a record high rate of books being banned in the United States in schools. 1,100 children's books in the past year have been banned in American schools. And of those 1,100 books, nearly half had main characters who were people of color, and about a third had main characters who were LGBTQ. Censorship can mean the opposite of a seat at the table. Do we have room for another story in our life? And can we even give someone a chance to share their story until we give them a seat? There's an old Jewish expression. I'm going to teach you a little more Yiddish. It goes, meint nicht die Haggadah. He's not interested in the Haggadah. Nor die Knedla. How'd I do? Nor die Knedla. He's only here for the matzo balls. He's not interested in the Haggadah. He's only here for the matzo balls. I love the expression because how you react to that person, how you respond to someone who has a different approach from you, someone who has a totally different story from you, that shows you how well you've done clearing the chametz out of your life. You know, we lead up to Pesach, clearing the chametz out of our homes, out of our kitchens, but we're also supposed to do it in terms of our bandwidth, in terms of what the clutter is going on in our heads. And what we have inside of us, just like the yeast that inflates the dough, we also have stuff inside of us that we need to deflate in order to let other people in. Part of cleaning out the chametz is eliminating our distractions. There's always something else to do, somewhere else we need to be. And the Torah's opposite of kotzer ruach, running out of steam, is erech hapayim, which means room to breathe. It means literally wide nostrils. So when we feel like we're out of time, out of energy, sometimes the one thing we can do is take a deep breath and just give someone focus. Just give someone attention and say, you know, I've got nothing else to give, but I have a moment of my time and I'm going to make you feel like you're the only person that matters right now. I once split an Uber with a stranger in New York City. We were coming back from JFK to Manhattan, and I was getting off a red eye. I was bleary-eyed, half asleep, and I started talking to the woman next to me. And she shared a little bit about her life story, and she had struggled. She had struggled with illness, and she told me that when she was in a hard time, there was this restaurant that really took care of her and fed her and made her feel safe. She said, if you ever have a chance to go to this restaurant, it's in the West Village, it's called Piccolo Angelo. She said, you know the restaurant? Okay, well, I didn't know that. So she said, go to Piccolo Angelo. It would mean a lot to me. So my wife and I went, and we walk in. It's very cozy, very friendly. I think the Italian word is Hamish. It was very Hamish. And we sit down, we have a great meal, and as we're about to get up to leave, we look, and right sitting next to us, there's a certificate on the wall from Yad Vashem, the Holocaust Memorial in Israel. So we said to the waitress, tell us about this certificate. And she sits down. Now it gets personal. She pulls up a chair. She sits down with us, and she tells us her story. She said, this is my family restaurant. And when we were back in the old country in Italy, we had a restaurant, and we hid and rescued Jewish refugees. And we got this certificate in recognition from Yad Vashem. And she pointed to the wall and she said, this certificate is what our family is most proud of.
And then she looked in my eyes, and I'll never forget it. She said, and with the way the world's going today, if it comes down to it, we'll do it again. What our waitress articulated was the message of the Seder. As a Jew, it's our job to make room for someone else's story. Not fall back on the sentiments of the Haggadah, not to say these are the good deeds my parents did and my grandparents did and feel proud of them, but to say, I have to do it myself. Pesach is supposed to be the antidote. Pesach is the Alka-Seltzer that clears up whatever is about to bubble over in us, just long enough to give someone else focus, to let someone else in. And if we can't focus long enough to let one other person in just to listen, then we're still stuck in Egypt. So when we say, let all who are hungry come and eat, it's not just poetry, it's a prescription for us to save a seat in our life for someone or something beyond our own story. Shabbat Shalom. In the Chumash, in the Red Book, is on page 660. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו, ונאמר אמן. הכל עבור תורה יעמדו. שמעון ברוך בן אריה יעקב אלקה אסתר, ואשתו מריה שבת ליבוש ויהודית. ראשונים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Baruch Adonai Hamarah. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamarah Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher B'Harbanu Mikol Ha'amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע צרת מן הצרוע. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Hayei Olam Natan V'Tohenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. יעמדו הרופאים יונתן בן ציון ויונתי ואת אשתו אלקה בת נותן ורות לעלייה שנייה. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
יעבדו יונה בן הרבנים יצחק משה ושיינה דינה ואת אשתו יונינה בת מיכאל ואביגיל לעלייה שלישית. Page 661 verse 7. Baruch hu et Adonai habarach. Baruch Adonai barach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torto. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Vehiza al hamitaher min hatzarat sheva payamim v'tiaro v'shilach et hatzipor hachaya al pnei hatzadeh v'chibes hamitaheret begadav v'gilach et kol tze'aro v'rachatz b'mayim v'taher v'achar yavo el hamachaneh v'yashav מחוץ לאוהלו שבעת ימים, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו, ואת גבעת עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו, במים וטהר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. יעמדו הרב מאיר בן יעקב ומלכה, חווה בת דוד ומלכה, לעלייה רביעית. verse 10 on page 661. Baruch hu es Adonai barach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai barach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai hanoten ha'Torah. Amen. Vayam hashmini yikat shne kfashim tmimim v'chafsha achat bat shnata hatmima ושלושה עשרונים סולת מנחה בלילה בשמן ולדך עד שמן והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ויותם לפני אדוני פתח אוהל מועד ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ויעלוק השמן והניף אותם תנופה לפני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. עלייה number 5 will be 661 verse 13. תעמוד ירי בת שבע Baruch atah ברכו את אדוני. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אדוני. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu
ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ושחט את הכבש במקום, אשר ישחט את החטאת ואת הלב במקום, הקדוש כי כחטאת, אשם הוא קדושים הוא, ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנור אוזן המטהר הימנית, ועלבון ידו הימנית ועלבון רגלו הימנית. לקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו את הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, פיזה מן השמן באצבעו 7 פעמים לפני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו הרבנים יצחק משה בן דובך יוסף וחייקה ואת אשתו שינה דינה בת חיים אבא ובת שבע לעלייה שישית. מיתר ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויתר השמן אשר על כפו, ויתן הכהן אל תנור אוזן המטהר הימנית, ועלבון ידו הימנית ועלבון רגלו הימנית על דם האשם, ונותר בשמן אשר על כף הכהן, ויתן על ראש המטהר, וכיפר אליו את הכהן לפני אדוני. ועשה הכהן את החטאת וכיפר אל המטהר בתומתו, וישחט את העולה והעלה הכהן את העולה את המנחה ואת מזבחה, וכיפר אליו הכהן ואת ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. The seventh aliyah is on bottom of page 662 verse 21. יתעמוד הנואם הנולדת נשא זיסל בת הרבנים יצחק משה ושינה דינה. עלייה שביעית חזק חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וימזלהו ואין ידו מסתלקת ולקח כבש אחר השם ותנופה לכפר עליו ושרון צולעת אחד בלול
Hashamen, Amincha Velok Shamen, Ushte Torin, O Shene B'nei Yona, Asher Tati Yadro, V'haya Echad Chatat, V'haya Echad Olah, V'heviotam Bayom Hashmini, Lataharato Al HaKohen, El Petacho HaMoed, Lifnei Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. How long she lets me talk. Typically, I would ask the family to come forward now to celebrate, but everyone's family, so you're all implicated in this conspiracy. If everyone would please rise. Come forward, come forward. Going to be speaking about slavery and freedom this week. The slave is the person who knows nothing new, who can see nothing new in the world. To be a slave is to see that every tomorrow is exactly as every yesterday. In fact, that's a great clinical definition of slavery. A person who can't see anything new in the world, who can't conceive of anything new in the world, is a slave. A person who is afraid of anything new in the world, afraid to change what is, afraid to reach from what is to what ought to be, that person is a slave. And in our culture and in every culture of the world, the symbol of the new, the symbol of the possibility that new might interrupt the world, may jump into the world, is the birth of a child. In our story, the beginning of Exodus, the first chapter, the first episode of redemption is the birth of a child. An extraordinary child, a lot like this one. A child whose mother and father braved horrendous conditions because they believed in hope and the possibilities of a better world. They believed in redemption. They believe that what is doesn't inevitably have to be, but what is can give way to what ought to be. And so they bring a child into the world, and that's the birth of redemption. Every child is the birth of redemption, because every child brings something brand new into the world. That's why we stand when a child enters the world, because her eyes have never seen the world, and her hands have never touched the world in this way. And she has planted within her soul, she has a poem, a song, and planted in her feet a dance that has never been offered to this world before. And that's what makes every child the birth of hope, every child unique and precious. And that's the great courage of parents. Parents, you have this obligation. You must not raise this child in your own image. You must not restrict her or delimit her. Make her a Xerox of your own values and visions. You must let her sing the song that God has put there, because that is what is new in the world. The Hasidic tradition had a wonderful name for God. They called God Hamichadesh, the power of the new. God, divinity, the ultimate sanctity in the world, is the power to bring renewal, because that is the power of hope. And that is what we celebrate in this delicious, beautiful, and remarkably brilliant child. Unique child. So we offer these prayers as you begin this career as parents. Mishuberach Avotenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sar Rivka Rachel v'Leah, Hu Yivarech et Ahorim ve'et Bitam hanodeh lahem b'mazal tov, v'yikarei shma b'Yisrael, Chayarina bat Nes Azizel v'David,
Yiratzon shizgor elegadla l'torah l'chuppah l'masim tovim v'nomar amen. May the source of blessings for all the generations who came before us bless Nessa and David and their newborn daughter, whose name shall be called within the generations of our people, Chayarina bat Nessa Zisel v'David, and on the soccer fields of Tempe, Arizona, as Heidi, Carol, and Gulick. May these parents, this circle of family and dear friends, have the wisdom and depth and courage to raise this child to a life filled with the light of God's wisdom, to raise this child to a life filled with family, community, and friendship, and to give her hands ready to bring wholeness to the world. And together we say, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shechianu v'kiyamanu v'gianu lazman hazeh. אשר מציון ורצת ירושלים אשר מציון אויה מרחייך אורeva נגד עליך שלום על ישראל אורeva נגד עליך שלום על ישראל יתגדל ויתקדש שמי רבה. Where? בעלמא דברה חירותי והמליך מלכותי בחייך וביומך ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קר וימרו ישמרה במבורך לעולם עולול מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לילה מן כל ברכתה ושירתה וימרו תעמוד הרב שינה דינה בת חיים אבא ובת שבע מפטירה חזקי חזקי. Conclusion of Parashat Metzorah is the bottom of page 669, the last line, Ve'izartem. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Varach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'hizartem et b'nei Yisrael mitumatan v'lo yamutu b'tumatam v'tamam et mishkani asher b'tocham. Zot Torat Hazav ve'asher tetzeh mimenu Shichvat Zerah l'tamava ve'adava v'nidataha ve'azav etovo l'zachar u'lenekeva u'leish asher yishkav im temeah.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמדו המגביה והגוללת, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה. Please be seated. What page is the Haftarah? 1296, the Haftarah for Shabbat Hagadol. It is from the prophet Malachi, who predicted that one day redemption would come to the world, that the Pesach that was would be replicated in a Pesach that will yet be. I only ask God one thing. If he's going to send the Messiah, let it be before Pesach so I don't have to clean the refrigerator. Page 12. That would be Taka, Shabbos Hagadol. Page 1296. And I'm just going to tell you that when I'm reading, I'm going to read through the first paragraph and then skip over to the next page, verse 13. Baruch atah Adonai Eloheinu it's 1296. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benviim tovim v'ratzav v'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael el amo uv'nviei ha'emet v'tzedek ve'arva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim ki mei olam ushanim kadmoniot v'karavti aleichem lamishpat v'hayiti et memaher b'mechashvim uv'menafim uv'nishbaim l'shaker uv'yoshkei schar sachir almana v'yatom u'mateger v'lo yireuni amar Adonai tzivahot. Next page. Chazku alai divrechem amar Adonai ve'amartem manit barnu alecha amartem shav avor Elohim umapetza ki shamarnu mishmarto Vechi halachnu kedoranit mipnei Adonai tzevahot ve'ata anachnu me'ashrim zeidim gam nivnu osei risha gam bachanu Elohim vayimaletu. Az nidberu Yirei Adonai Yisherehu Vayakshev Adonai Vayishma Vayikatev Sefer Zikaron Lefanav Lirei Adonai Ulechoshvei Shemo Vehayu li amar Adonai tzivahot layom asher ani
עושה סגולה, וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשע קש, ולהט אותם היום הבא. אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. בזרעך לכם ירא שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ויצאתם ופשתם כגלי מרפק, ועשותם רשעים כי יהיו הפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורף על כל ישראל, חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. ושיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, ונבוא והכיתי את הארץ חרם. והנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, אלא נאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב שר, ולא ינחלו עוד אחרים
את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Yishkoch. Thank you, Neen. Thanks to everyone who read Torah this morning. When we had our ufruf, before we got married, we had it at Beth Kodesh in the old days. So we had this, we read the Torah, and then the rabbi gave us a blessing. And my friend Sandy was sitting in the back row, and everyone was throwing little pieces, Hershey's Kisses. Sandy took a 5-pound Mr. Goodbar chocolate bar and flung it at us. And I remember this scene in slow motion, because that's how I experienced it. Mr. Katz, who was the gabbai of the shul, Mr. Katz was 199 years old and came from some Eastern European country that doesn't exist anymore. Mr. Katz was standing, about 5'2", was standing in front of me, and I saw the chocolate bar coming right for his head. And I saw the headline in the morning paper, "Good bar kills cats," you know? And I said to him, I can't have this be the legacy of my ufruf. So I reached over him, which wasn't hard to do because he was about 5 feet tall, and I slapped the chocolate bar out of the air. And I got a round of applause from the congregation. So first of all, I want to thank you for the candy, but thank you, nobody, for throwing large chocolate at us this morning. That meant a lot. We take just a moment before we continue with the service, to offer two very special prayers. The first, a prayer for friends and family who are ill, who are in hospital, or who suffer this Shabbos. If there's someone who is close to you who is not well, then please share this prayer. Yishaberach Avatenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sarif Rachel v'Leah, hu yivarech v'yirpeh kol hacholim b'kilatenu akdosha. May you who blessed our ancestors at the sea and in the desert, bless all our ill friends through us, your witnesses. Grant that they know they have in this holy community men, women, and children who pray for the skill of the physician, who pray for the recovery of body and wholeness of spirit. Teach us to remember your words. From the void and the vastness of the darkness, let there be light. And we pray together. Amen. A prayer for the state of Israel, for the people of Israel, and particularly this week, as there have been so many senseless murders in Israel in these last 2 weeks. Last night, once again, 3 young men were murdered at a restaurant, a bar in central Tel Aviv. We stand with their families and their friends and their community as they mourn their wonderful lives, and we pray that all the other victims who were wounded find recovery very soon. Avinu shebashamayim tzur Yisrael v'goalo barechet medinat Yisrael reshit smichat gulatenu. Avinu shebashamayim, rock and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace, guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And together we pray. Amen. Page 151 in the blue prayer book, Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yahalu Chasera Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shara Yeroha. Tehila LeDavid
הרוממך אלוהי המלך וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך והלל שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. עזוז נוראותיך יאמרו וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד האדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכרופים. עיניך אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. תיח את ידיך ומצליח לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. We rise together as the Sefer Torah is returned to the ark. Those honored to open the ark and carry the Torah, please come forward. Hallelujah, et Shem Adonai, ki nizkar shemo levado, hodo aleret shamayim, vayarem keren leyamo, v'hilal lechol chasidav, libnei Yisrael, am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Yisrael be'oraita kodesha berichu charehu. Yisrael be'oraita kodesha berichu charehu. Torah ora, Torah ora, hallelujah. Torah ora, Torah ora, hallelujah. Torah ora, Torah ora, hallelujah. Torah ora, Torah ora, Shine.
the service, which will conclude in a few minutes, everyone is invited to some Kiddush lunch, which is up the hall in Burdorf. And during the lunch, after we have the ceremonial tuna fish, we're going to have a more formal naming ceremony. I grew up with 3 grandparents, because I grew up in a generation when grandparents were around, but great-grandparents were unheard of. This child has 3 great-grandparents, 2 of whom are here. So Jerry Bieber, who is great-grandma, and my father, Doe Feinstein. We welcome him back to shul after so many years. Welcome back, Pop. And Mrs. Carolyn Gulick, who is watching from her home in Chicago on Zoom. So we wish all of you the incredible blessings of seeing the children of your children's children come into the world and thrive. We're going to conclude the service now with the prayers of Musaf, page 155. Please join with the cantors. יתגדל ויגדש שמי רבה, בעלמא נברא קירותיו ימליך מלכותי, וחיי כל וימי כל וחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב האמרו, יהי שמי רבה מבורא, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו, וריקוני למין כל ברכת בשירתה, תושבגת ונחמתה, לאמירם וימה ואמרו. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ורופא חולים, ומציר אסורים, ומקיים אמונתו נשעני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחייב ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Yai dai 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 Sarfei kodem ha-makdishim shimcha b'kodem ha-makdishim shimcha b'kodem ha-katuv v'ayah
אדוני צמאות מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, משרתם שואלים זה לזה, איי מקום כבודו, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני למקומו, ממקומו אבן ברחמים, ויכונם המייחדים שמו, קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור ולנצח
יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה חירותי, וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רמה מבורך, מעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתמע וידבר ויתרומם ויתנשא, וירדר ויתעלם ויתעלל שמי קודשו, בריחו לילה מן כל בחרב ושירתה, תושבר ונחמתה, דמירה מעמם ההימרו, תקבל צלון הון ובר הון בכל ישראל, כל דם אבן משמעי והימרו, יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים, עלינו בין כל ישראל והימרו, עושה שלום במרומה, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Page 182. Ein Keloheinu, ein Kadoneinu, ein Kemagenu, ein Kemoshienu, ein Keloheinu, ein Kadoneinu, ein Kemagenu, ein Kemoshienu, Noleleinu, Baruch Adoneinu, Baruch Keinu, Baruch Moshienu, Tavu Eloheinu, Tavu Adoneinu, לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שבונה שמיים ויוסף הארץ. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו. Even in moments of great joy, we stop to remember those who went before us. The words of Kaddish on page 184. We invite those who recite Kaddish in memory of a loved one for observance of yahrzeit to please remain standing. It's a custom in our community that if you see someone standing alone, you go and stand up with them.
that they might know that no one grieves or mourns alone when friends and community are present. The words of Kaddish, Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'almad yivrach yirutei v'yamlich malchutei, v'chai echon v'yom uv'chayei dechal beit Yisrael, ba'agalau v'izman kariv v'yimru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam olmei olmaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei dikudsha b'reichu le'elam min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav u'yaseh shalom aleinu Ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Please be seated. Once again, this morning you are all part of our family, and we thank you for coming to celebrate with us this morning. And because you're part of the family, I want to invite you to have lunch with us. So just up the hallway in Burdorf Hall, we have a nice lunch, and I need you to eat a ton, because I can't take any of it home, because it's chumetz. So please enjoy a lovely lunch. And in the middle of the lunch, we'll stop for a moment and do another brief naming ceremony, a little more formal, and some words of poetry and reflection from Nessa and David, and some words from blessings from Nina. So please come and join us right after this for lunch. That's number one. Number two, this coming week, of course, tonight, 6 o'clock, Mincha Mariv, here in person and online. Tomorrow, Minyan online only, 8:30 in the morning and 6 in the evening. Every morning this week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7:30 in the morning, in person and online, and in the evening at 6 o'clock. Wednesday evening, we're doing a Pesach prep, the secrets of the Seder. I will reveal to you all of the great secrets of the Seder at 7 o'clock, and you can take them to your Seder table and wow your friends. So come and join us online. On Friday morning, we do a Siyum Bechorim. Those of us who are firstborn are obligated to fast, but if we do some learning together, we can feast. So join us for Minyan at 7:30, followed by some learning. On Friday afternoon, there is a Tat Seder program for little guys, music and stories and puppets online, and you can find it at 4 o'clock? 4:30 online on the VBS website, on Facebook, YouTube, and on a platform near you. And then if you'd like some help with your Seder on Friday night, Cantor Fox and I will lead the Seder at 6 o'clock online. So all you got to do is take your laptop, put it on a pillow at the edge of the table, pour me a glass of wine, and we'll do the Seder for you. And we'd be delighted to do that. Otherwise, 5 o'clock Minyan will be here. Friday and Saturday, 5 o'clock Minyan instead of 6. Friday and Saturday. Yes, and at 5. At 5, not 6. Not 6. I want to see who runs the shul. I just want to make sure you all understand this. I know that everyone's family, and you all know each other. Yes? Yontif services. Next week, just like Shabbos. Sunday online. Saturday in person, Sunday online. Because Sunday's Easter, we want to let the crew have the day off. So we'll do it online only. Okay? Anything else? Well, I'll do that in just a second. I just want to make a couple of quick announcements. Can I do that? Is that okay? So first, just a couple of quick introductions. So you all know, first of all, I want to welcome my dad back to shul, which is wonderful. Wonderful. And certainly to welcome Jerry back. It's wonderful to have you here too. Wonderful. In the very back row, we have a custom of welcoming people when they've had catastrophes. I want to welcome them to Simcha. Carolyn and Robert's daughter got married last Sunday in Santa Barbara, and they are still reeling from the dancing. Their ears are still ringing because the TJ was so loud and the kids had so much fun. The kids are in Tahiti, I think, celebrating Shabbos, which is where we all should be. But mazel tov to you. Many, 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 many years of simcha with Kaz and with Alana and many, many joy. You should be here someday soon to name a baby Amen. But mazel tov to you. Many, many days of joy. I've got one. Thank you to Rabbi Jared for leading us in beautiful Torah study today. Beautiful, beautiful drasha. And welcome to Jared and his wife Karen. Nice to have you both here. And many, many years of simcha here as well. Right? This lady hiding in the back here is Blair. Blair is, this last week, a very important event happened in the synagogue that affects her life rather mightily.
Her husband, Rabbi Nolan Leibovitz, was elected the new senior rabbi of the synagogue. He'll be taking over in July. Until then, Blair is going to be with us. This is his wife. So welcome. We're so glad you're here. And looking forward to sharing many, many Shabbatot and many, many Simchas with you and Nolan and your kids and your family. But welcome. It's nice to have you here as well. And to everyone else, it's really good to have you all here. I wanted to do a special welcome. Two people came last night, Rabbi, to Rimonim that hadn't been here before. David and Ellen, they're sitting back there. And I guess they liked it because they came back this morning again, which is wonderful. They heard there was lunch, so they came back. That's wonderful. It's wonderful to have you here. Thanks for coming, and Shabbat Shalom. Everyone stand up, put your arms about each other if you're comfortable doing that. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat v'asot et ha-Shabbat v'dorotam berit olam beini uvein b'nei Yisrael oti le'olam Sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz u'bayom hashvi'i Shabbat vayinafash Al ken berach Adonai et yom ha-Shabbat vayikadshehu savri gibrotai v'rabotai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagan